ক্লাস 7 ডাবদত্ত গ্রামার কোশ্চেন বাঞ্চ 2026 বইটির ভয়েস চেঞ্জ ইন পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের যে এক্সারসাইজগুলো আছে সেই এক্সারসাইজগুলো সলিউশন করছি। দেওয়া চেঞ্জ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস ফ্রম অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ, অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে হবে। ফার্স্ট কোশ্চেন দেওয়া আছে সি হ্যাড রিড সাম ফিকশনাল স্টোরিজ, সেম একটু আগে যে করলাম আগের ভিডিওতে 3 নম্বর পার্টে যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করিয়েছি সেখানে ছিল হ্যাভ আর হ্যাজের মধ্যে যে কোনো একটা বসতো, তারপর বিন বসে যে পারফেক্ট টেন্সের যে প্যাসিভ করেছি সেখানে ঠিক একই রকমভাবে সেখানে হ্যাভেজ ছিল, এখানে জাস্ট হ্যাভেজের পরিবর্তে হ্যাড বসবে, বাকি নিয়ম কিন্তু এক। আর একটা জিনিস এখানে সুবিধা যে কোনো পার্সনের যে কোনো নাম্বারের ক্ষেত্রে হ্যাড বসে। তো সি হ্যাড রিড সাম ফিকশনাল স্টোরিজ, তো সাম ফিকশনাল স্টোরিজ অবজেক্টে আছে, সাবজেক্টে চলে আসবে, এ সিঙ্গুলার বা প্লুরাল যাই থাকুক না কেন সবার ক্ষেত্রে হ্যাড বসবে। তো সাম ফিকশনাল স্টোরিজ had been read by her. Next question, they had not completed the project. Negative sentence আছে, the project এর object আছে, the project subject এ আসবে, the project had not been completed. The project had not been completed by them. Next question, Rina had accomplished her work in time. তো her work সাবজেক্ট আসবে, her work had been accomplished in time by Rina. Next question, the teacher had explained the lesson. The lesson subject আসবে, the lesson had been explained by the teacher. Next question, I had eaten the mango. The mango subject আসবে, the mango had been eaten by me. Next question, nobody had made any mistake. Made. তো any mistake subject আসবে, any mistake had been made by none. Nobody. Any mistake had been made by nobody. Next, he had not repaired the car in time. The car subject আসবে, the car had not been repaired in time by him. Next question, they had established a cap. তো a cap subject আসবে, cap had been, সবার ক্ষেত্রে had বসে, a cap had been established by them. Next, the authority had approved the proposal. The proposal subject আসবে, the proposal had been approved by the authority.
নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 10, আওয়ার টিচার হ্যাড কল্ড আস। আস সাবজেক্ট এলে উই হবে, উই হ্যাড বিন কল্ড বাই আওয়ার টিচার। ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্সের অ্যাক্টিভ প্যাসিভ দেওয়া আছে, এর পরের ভিডিওতে করে দেবো। তো এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে, বন্ধুদেরকে শেয়ার করবে এবং চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দেবে।